나는 친구들이랑 똥이랑 방귀. 방구 얘기하는 게 제일 재밌어. 나 친한 친구 3명이 있는데 우리 맨날 똥이랑 만나면 똥이랑 방구 얘기하다가 맨날 진짜 배꼽 빠지게 웃고 제일 재밌어. So good. So bitter. Hello and welcome to another episode of A Glass with Billy. I'm joined by my friend. You've maybe seen her before. Seong. Yes. Hi. And for our drinks, I have a tamongade. And what did you get? It's yogurt smoothie. And today we're going to be talking about Korean jokes and Korean humor because I have a story. When I was first in Korea, I made a joke to another Korean person about their English and I got punched. I had a black eye for like 2 days or 3 days. In this situation, the guy was a jerk, but I also made a mistake by the type of humor that I used, and we're going to be talking about some do's and don'ts, what sorts of jokes are okay, and what sorts of jokes are not okay, and how you can make jokes. And I picked Soyoung because I think she's my funniest friend. 진짜? No. The first thing that I want to ask your opinion about is using sarcasm. In Korean, they do 반어법. I don't like. You don't like it? 원하는 걸 똑바로 말했으면 좋겠어. Do you use 반어법 sometimes? Sometimes. 그래. 잘했어. So 반어법 is literally saying the opposite of what you're meaning. 우와, 잘하시는데. 멋지다. Other things that people do when they're using sarcasm in Korea is you can ask rhetorical question. 아니 어떻게 그렇게 똑똑할 수가 있어? It can also be, what other kinds of... 길게. 아이고 잘하신다. Not 잘한다, but 잘하신다. So adding 높임말. So making your sentence more polite. 잘하신다. Wow, that is so good. Do you know the difference between American sarcasm and Korean sarcasm? 어떻게 달라? In Korea, you can do sarcasm too. But 듣는 사람이 그게 sarcasm이라는 거, 농담이라는 거 알아야 돼. 미국은 몰라? Sometimes no. Sometimes we say, wow, awesome. So you should make it really clear that it's a joke in Korea by making like exaggerated face expressions. Anytime you're doing any sort of humor, make sure it's obvious that you're joking so they don't think that you're serious. There are some jokes that you should not do. 절대로 하지 말아야 되는 농담. 뭐가 있을까? 와, 생각 안 해봤는데. 그 부모님에 대한 그런 장난. Yeah. Have you heard that before? 야. And how did you feel? 짜증나는 것도 아니고 그냥 너무 화가 나. 근데 우리 어릴 때 그 같이 또래인 남자애들이 이 부모님에 대한 그런 걸 진짜 많이 했었어. In the US, do you know that we have a 농담의 한 종류? 부모님 농담이? Yeah. 어떻게? Your mom jokes. 그러면은 너네 엄마 그 다음에 Yes. 뭔데? Your mom is so dumb. She was fired from the M&M factory because she threw away all the W's. 그거 들으면 기분 어때? 너무 웃겨? It's stupid, but we don't feel mad. Actually, even my mom makes your mom jokes to my sister. 엄마가 자기 Yeah. But in Korea, if you make jokes about someone's parents or even their family members, it's like serious. 어떻게 말하냐에 따라 좀 다르긴 하겠지만 기분 나쁜 경우가 대부분 많은데 막 진짜 맞는 거 있잖아. 예를 들어서 내 동생은 축구 선수 중에 박지성을 닮았는데 내 친구들은 네 남동생 진짜 박지성 닮았어. That's okay. 사인 좀 받아다줘. Yeah. 이런 거 완전 괜찮아. Okay. So if it's said in a positive way, not something negative, it would be okay. 그러니까 한국에서는 엄마를 약간 비하라는 느낌으로 애미라고 많이 하고. I know, yeah. 그래서 뭐 니네 애미 막 약간 멋저쩌고 뭐 이렇게 하는 게 기분이 진짜 나빴던 것 같아. Another type of joke you should not do in Korea. Make jokes about dead people. In America, we have a category of jokes called dark humor. It depends on the situation. Sometimes people accept it, other times people don't like it. But in Korea, you will never hear jokes about like tragedies. You'll never hear jokes about
people's family members who have passed away. In America, it's even okay to make jokes at funerals. Maybe 사람들이 다 쟤 뭐야 이렇게 하면서 째려볼 거야. So be very careful if you attend a funeral in Korea. Don't make jokes there. You could easily be offensive, even if you're just trying to be playful. But there is a type of joke that Korean people really like. 똥. 나는 친구들이랑 똥이랑 방귀. 방구 얘기하는 게 제일 재밌어. 나 친한 친구 3명이 있는데 우리 맨날 똥이랑 만나면 똥이랑 방구 얘기하다가 맨날 진짜 배꼽 빠지게 웃고 제일 재밌어. When I heard those jokes the first time, I thought, oh, I don't want to hear this joke. 괜찮아. 아 근데 어떤 한국인은 싫어하기도 한데 나는 친구들이랑 그 약간 똥이나 방구에 대한 그런 에피소드들이 사람마다 있잖아. 그걸 듣는 게 너무 재밌어. Do you have a recent example? 이거는 내가 얼마 전에 얘긴데 너무 창피해. 얼마 전에 얘긴데 내가 화장실이 너무 급해가지고 그 재활용 센터가 있었는데 주인인 아저씨께 여기 근처에 화장실이 있냐라고 물어봤는데 아저씨가 여기 안에 화장실 있다고 쓰라고 하는 거야. 그래가지고 썼는데 나오려고 했는데 변기가 막힌 거야. 그래가지고 나는 변기를 처음 태어나서 뚫어본 거거든. 한 30분 동안 땀을 뻘뻘 흘리면서 막 변기를 막 뚫었어. 그러고 딱 나왔다? 근데 아저씨가 아직도 있었어요? 이렇게 하는 거. 그래가지고 네 변기가 막혔더라고요 이렇게 했는데 아저씨가 변기가 안 막혔었는데 이렇게 하는 거야. 그래서 너무 창피하고 그런 일이 있었어. 너무 수치스러웠어. 근데 막 이런 얘기를 우린 친구들끼리 하는 걸 진짜 좋아해. Feel free to talk about that with Koreans. They're not going to be grossed out as easily as you might think. When is it okay to make jokes? Who can you make jokes with and who can you not make jokes with? 이거 어려운 것 같아. How about with your coworkers? I can. How about your boss? I can. 근데 좀 종류가 다르지. 칠 수 있는 조크의 종류가 좀 달라. 나는 코워커랑은 너무 친해가지고 이런 그냥 똥 방구 얘기 그냥 막 하거든? 근데 보스들한테는 약간 우와 진짜 멋있어요 막 이런 거? So a little bit less. What about to strangers? 처음에는 근데 그 길에서 만난 사람도 안 하는 게 좋은 것 같아. Koreans typically don't do small talk with strangers. You're not going to walk down the street and see someone and like wave to them if you don't know them or ask them how they're doing. 처음 본 사람한테 농담했는데 빌리처럼 맞을 수도 있어. Sometimes store workers. Maybe it's okay. 좋아해 그분들은. You can be a little bit more open, a little bit more friendly because they want your money. 뭐 머니 때문일 수도 있지만 그냥 그 젊은 사람들이나 뭐 그냥 사람들 간에 그 스몰 토크를 즐기는 사람들도 많이 있는 것 같아. And then before we were talking about sarcasm, I just want to mention that also applies to any sort of dry humor. So dry humor is making jokes that don't sound like jokes. If it's not obvious that you're making a joke, the person listening could get a bit offended. Hopefully they won't get punched because I gave them this advice. 나는 근데 뭐 농담의 종류보단 친한 사람들이랑은 농담을 할 수 있는 건데 좀 사이가 서먹서먹한 사람들 있잖아. 그런 사람들한테는 진짜 가벼운 농담이 아니면 안 하는 게 좋은 것 같아. So we're friends, so we can make jokes. But if I didn't know you, and I said, 진짜 예뻐 오늘. 고마워. 난 이렇게 할 수 있지만 어떤 사람들은 집에 가서 거울 보고 너 오늘 나 예쁜가? 이렇게 할 수도 있어. I think it's finished. 진짜? 제대로 분량이 나왔어? 나 뭔가 너무 영어를 잘 못해서. Your English is so good. 이 자식. What sorts of jokes have you noticed in Korean media? Let me know in the comments below. 그리고 이 영상을 봐주셔서 정말 감사드립니다. Thank you for watching and we will see you again next time. 그럼 다음에 또 봐. 정말 감사합니다.